that. I request Srimati Lakshmi Menon to render the prayer. Vande Mataram Sujalam Shubhadam Malayaja Shitalam Satya Shyamalam Mataram Vande Mataram Shubha Josna Pulakitayamini Hulla Kusumita Drumatala Shobhini Suhasini Sumadhura Bhashini Subhadam Varadam Mataram Vande Mataram Vande Mataram. Thank you, Lakshmi. A very good afternoon to all members of AIWC across India who have joined us today as SUVARNA AIWC celebrates the successful implementation of the Safe Veggies pilot project launched on April 13, 2022. Here is a brief background of the genesis of how the Safe Veggies project was conceptualized. SUVARNA AIWC has been very much actively organizing workshops in organic vegetable gardening in schools, as well as we organized several webinars on the subject in the COVID period. In January 2022, after discussions, SUVARNA Executive Committee shortlisted 4 projects under the climate change and related programs. Setting up of kitchen gardens in schools and homes was one of the 4 shortlisted projects. Since SUVARNA has a member who has been actively engaged in gardening with a lot of passion, the then zonal organizer, Srimati Usha Nair, suggested that a proposal on kitchen garden be prepared and submitted. It is anybody's guess as to who the member is. None other than Srimati Bhuvaneshri Ravindran. This was in early March 2022. End March 2022, the project proposal on Safe Veggies was submitted pursuant to a workshop organized by the then member in charge climate change of AIWC. The project would be funded using balance funds in the Gucci, available in the Gucci project. Srimati Bhuvaneshri Ravindran presented the project in a webinar organized by AIWC South Zone B. The final project was submitted for funding as a capacity building pilot project, Safe Veggies, for a period of 6 months ending October 2022. April 13th, 2022, the first webinars was organized for the 15 participants to familiarize them with the items in the kits provided, like tools, some of the tools used, pesticides, and also along with instructions on how to plant the saplings and all the technical advice needed to plant the saplings in the scientifically prepared grow bags. April 14th, 15th, 2022,
auspicious days on the calendar was chosen to plant the saplings, and the Safe Veggies pilot project was initiated. On behalf of SUVARNA AIWC, I thank AIWC headquarters for funding the project and giving us all the encouragement and support to successfully implement it. May I conclude saying that it was a very fruitful journey with maximum yield. I now request Srimati Shaila Panikar, President, SUVARNA, to give the welcome address. Over to you, Shaila. Thank you, Shashikala. Hello and a very good afternoon to all of you. It is indeed my pleasure to welcome each and every one of you to this afternoon's webinar. For SUVARNA, the Kozhikode branch of AIWC, it is a significant and fulfilling moment as we celebrate 1 year of Safe Veggies project. It gives us immense pleasure to know that many of the senior members of AIWC from almost all branches of India have joined us today. At the very beginning, let me extend a warm welcome to our President AIWC, Srimati Kalyani Raj. Welcome, Madam, to this webinar. Secretary AIWC, Srimati Manju Kak. She couldn't attend this webinar as she is traveling. Even then, our regards to you, ma'am. Srimati Upasana Singh, Treasurer AIWC, and K.S. Nagaveni ji, the Zonal Organizer of South Zone B. We happily welcome both of you, ma'am. Our earlier Zonal Organizer and the present member in charge of liaison and international agencies and NGOs, Srimati Usha Nair, has been with SUVARNA projects right from the beginning. She has been a guiding light for all of our projects and more specifically for Safe Veggies project. A seed of an idea that Ushaji sowed some time back has now been transformed into a full-fledged project under the climate change, a showcase project as it is called by the center. We welcome you, Ushaji, today to this webinar. On this occasion, it is but appropriate to remember and express our gratitude to 4 of our patrons, Srimati Beena Jain, Srimati Veena Kohli, Srimati Rakesh Dhawan, and Srimati Sheila Kakde. And though I'm not sure if all the patrons have not joined, but I saw Sheila ji there. So we welcome you today, Sheila ji, to this webinar. A warm welcome from all of us from SUVARNA here. A warm welcome again to all the 5 vice presidents of AIWC and the joint secretary of AIWC. We are indeed proud to have you all join us today here. Today we have many senior members from all other branches with us today. We welcome all of you, and we also have our dear SUVARNA members who are always supporting and contributing to all SUVARNA projects. Welcome one and all. It is indeed heartening to note that we have some non-members who have joined us too. We will welcome all of you wholeheartedly, dear friends. The idea of Safe Veggies came at a time when most of us participants were hesitantly standing at the edge, not sure to take the plunge, but at the same time interested to cultivate a few organic, poison-free vegetables at home. Most of us had very little experience in growing them. The seed of an idea planted by Srimati Usha Nair was taken up by AIWC SUVARNA's enthusiastic secretary, Bhuvaneshwari Ravindran, and she took it to an all-new height, indeed. The deep interest in plants, the intense research on each and every common varieties that grow well in Kerala soil and its climatic conditions, the charts and the tables and the schedules prepared by Bhuvaneshwari speaks volumes on the focus and the passion she had for this project. Needless to say, her leadership and initiative
bore fruits, and so did the plants. Pardon? Yeah, needless to say, her leadership and initiative bore fruits, and so did the plans of all 15 participants. We have completed a full year, and it is time to move on to the next phase of the project. Let us hear from the person, the expert person on this about it. Thanks for joining the webinar once again, all of you. As I end my welcome speech, may I request our President, Srimati Kalyani Raj, to say a few words. Over to you, ma'am. Thank you so much. And thank you, SUVARNA. First of all, congratulations, hearty congratulations to SUVARNA, Bhuvaneshwari and her team for sort of completing, I would say, such a wonderful project, taking it up and, I mean, right, let me start all over. Conceptualizing it, giving it a good shape, implementing it well and very, very methodically and in a very, I would say, inclusive way, and then completing it in a very, very successful way. Officially, I would say, congratulations for that. And I'm sort of insisting on the word officially because, yes, as far as the AIWC funding and the admin part goes, probably the project is over and the report has been submitted. But what I like the best about this project is it hasn't ended. And you are trying to take it to a newer height and in a very different way, which is actually remarkable. And double congratulations to the team, I think, for that. You really deserve it a lot because the end has been the beginning for you in many ways. You have taken it to the Niti Aayog's entries, and the best part is this project has been replicated in 2-3 other states as well, taking example of how the women can be involved. And I think Bhuvaneshwari, Usha and me, we spoke about even like, you know, I think it did happen that taking it as a micro enterprise by 1 or 2 participants. So that's what I think the project has taught all of us many things. And I completely had no idea so much about this vegetable gardening. And of course, I learned a lot from Bhuvaneshwari, from the entire WhatsApp group, everybody's feedback. Every time the picture of the latest harvest was put, I was also quite encouraged and I tried to replicate it in my small terrace. Failed sometimes, but yes, successful sometimes as well. So it was a learning process for me, and I'm so happy to be involved in this project right from the beginning. I think Ushami and Bhuvaneshwari discussed it before sending the application. So I'm quite happy that I was involved in this project right from the beginning, and it has seen to this level. I'm really quite happy about that. And as I said, you have taken it step by step very well. So congratulations to the team. And I think I don't want to speak much. I want to really hear more of what further you have in mind, because I'm more curious about that. I know you are not going to end, knowing Bhuvaneshwari and the team, it's not going to end here, definitely. I'm sure you will be taking it forward with Usha's guidance and all. So I'm more curious to know how you are planning to do that and how we can get involved. And you know, it can be again a replicated to be replicated model for others as well. So, and learn more from the general thing. So thank you once again to all of you. Congratulations to the team, and namaskar. Thank you so much, Srimati Kalyani Raj, President AIWC. Thank you so much. Yes, you were closely associated with the project right from its inception. Even part of the Safe Veggies WhatsApp group created on actually on April 8th, 2022. Thank you so much. Yeah. Now, the coordinator of the Safe Veggies project, Srimati Bhuvaneshwari Ravindran, standing committee member and member in charge, climate change programs, will now make her presentation. Segment 1 is the presentation of the video in which the participants and the monitors share their experiences about
Safe Veggies project. Subtitles in English. Segment 2 is the PowerPoint presentation on the implementation of the project. Srimati Bhuvaneshwari Ravindran, looking forward to your presentation. Over to you, Bhuvana. You're muted. You're muted. Yeah, thank you, Shashikala, and thank you, Kalyani Raji, and everybody for Shailaji for all those kind words. First, I will show the video of all the participants and monitors speaking. This was done in December for a Kerala webinar, so it's in Malayalam, but this subtitling has been done so that everybody can understand that. So we didn't want to do it again in English, only because, you know, that naturality may be lost. If we again say the same thing, we might try to improve. So the first, whatever we felt, it should come. So that's why we didn't do it in English once again. So I'll just share it now. 1 minute, I will close this and I'll share it in a minute. Yes, share soon. Is it visible now? Shall I play? Yes, it is visible. Yeah. Okay, I'll play it now. Some voices are very, the volume is less, but there is, except for the first one, everyone is subtitles. First one is in English, so not subtitled. Okay. Good morning all, I am Aarti Shah here. Let me take this opportunity to thank Bhuvaneshwari for making me the part of this kitchen garden group. Kitchen garden is my hobby. The grow bags were well fertilized and plants and seeds were of high quality. The nursery person was very good and helped to place the grow bags in the right places. Unfortunately, I had to undergo an operation, and after that I was not able to attend to my gardening. My best wishes for all such further future projects. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ അംബിക ബാബുരാജ്. വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ കൃഷിയോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. എന്നെ ഒരു ബെനിഫിഷ്യറി ആയിട്ട് AIWC തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെ കൃഷിസ്ഥലത്ത് ചീര, തക്കാളി, വെണ്ട, വഴുതിന, പച്ചമുളക്, പപ്പായ വരെ, പയർ, അങ്ങനെ ഒരുവിധം പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഞാൻ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. ഒരുവിധമൊക്കെ ഞാൻ വിപണനം നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ക്ലാസ്സുകളും വെബിനാർ ക്ലാസ്സുകളും വേങ്ങേരിയിൽ വെച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി കൃഷിയിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം, കൃഷിയോട് കൂടുതൽ അറിവും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അറിയാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാൻ പറ്റി. പിന്നെ എൻ്റെ ഏതൊരു സംശയത്തിനും ഞാൻ വിളിച്ചാൽ അപ്പം എനിക്ക് മറുപടി ആയിട്ട് വാട്സപ്പ് വഴിയായിട്ട് എൻ്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർത്തതിന് ഭുവനേശ്വരി മാഡം എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. തുടർന്ന് എനിക്ക് കൃഷി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം തന്നെയാണ്, എൻ്റെ അടുക്കളത്തോട്ടം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം തന്നെയാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം. അപ്പോൾ അതിനായി എനിക്ക് കുറച്ച് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഗീത എന്ന ഒരാളും കൂടി അവരും കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു നേരം ഞാനില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ ആ കുറവ് നികത്തി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതോടുകൂടി തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെ അവരും നോക്കി ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ട്. അത് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് അത് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് എനിക്ക് അത്രയും ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. എല്ലാവരോടും ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത്, പിന്നെ അതിലേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹായിച്ചാൽ എനിക്ക് അത്രയും സന്തോഷം. തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനല്ല. അത് കൂടുതൽ കാരണം അത്രയും വിഷമില്ലാത്തൊരു പച്ചക്കറി ഞാൻ ആ തോട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ, വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഞാൻ അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ ആളുകൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് തരുമോ ചോദിച്ചിങ്ങാണ്ട് ഓരോരുത്തർ ക്യാഷായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി വരികയാണ്. അതിലെനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിലേക്ക് എന്നെ സഹായിക്കണം. ഞാൻ ഭുവനേശ്വരി സേഫ് വെജീസ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററും അതേസമയം തന്നെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റും കൂടിയാണ്. കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഞാൻ പച്ചക്കറി ചെറിയ തോതിലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ബെഞ്ചമിൻ എന്ന എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടും ഗൈഡൻസോടും കൂടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ അന്നൊക്കെ ഞാൻ മരുന്നടിക്കും, അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളമൽക്കെല്ലാം ചേർക്കും. എങ്കിലും ഒരു കലണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയതും അതുപോലെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതുമൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് ശേഷമാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓരോ ദിവസവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഈ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് ചെയ്യാനും അത് ഒന്നുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള സൊല്യൂഷൻസൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിച്ച ഒരു റിവിഷൻ പോലെയായിട്ടാണ് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയത്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ പലരും വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതാണ്. അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളുടെ മോണിറ്റേഴ്സ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത് അതിലേക്കുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് അവരുടെ സഹായമില്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഷുവർ ഇത്ര സ്മൂത്തായിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെയും പച്ചക്കറി കൃഷി കാണാൻ പോയിരുന്നു. അന്ന് അവരുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ അവരുടെ സന്തോഷം കണ്ടത്, അതാണ് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരുവിധം എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാനും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങളുടെ പേരും ഡോസേജും എങ്ങനെ എന്തിനുപയോഗിക്കണം ഇതെല്ലാം നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പുതുതായി ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻകം ജനറേഷൻ പ്രൊജക്റ്റാണ് അത്. AIWCയുടെ കൺസിഡറേഷനിലാണ്. അടുത്ത് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് AIWCയുടെ ഫണ്ടിങ് സഹായത്തോടു കൂടി തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഈ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും, എന്നെ വളരെയധികം സഹായിച്ച മോണിറ്റേഴ്സിനും, പിന്നെ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് എല്ലാ കാര്യത്തിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എൻകറേജ് ചെയ്ത മെമ്പർ ഇൻചാർജ് ശ്രീമതി കല്യാണി രാജിനും, സോണൽ ഓർഗനൈസർ ഉഷ നായർ അവർക്കും, ഫണ്ടിങ് തന്ന് സഹായിച്ച AIWCക്കും എൻ്റെ നന്ദി പറയട്ടെ. നമസ്കാരം. വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ന്യൂ ഇയർ ടു ഓൾ. ഞാൻ കല്യാണി പ്രേമചന്ദ്രൻ, കോഴിക്കോട് AIWC സുവർണ ബ്രാഞ്ചിലെ മെമ്പറാണ്. ഞാൻ ഈ സേഫ് വെജീസ് പ്രോജക്റ്റിൽ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി 2 വാക്ക് പറയാനാണ്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഗൈഡൻസ് ഉള്ള മാതിരി ഒരു വെബിനാർ മിസ്റ്റർ ബെഞ്ചമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തൃശ്ശൂരുള്ള ഈസ് എൻ എക്സ്പേർട്ട് ഓൺ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ, അയാളെ കൊണ്ട് ഒരു വെബിനാർ നടത്തിയിരുന്നു. വിച്ച് വാസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ, ഗിവിങ് അസ് ഓൾ ദ എല്ലാ ടിപ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെ ഭുവനേശ്വരിയാണ് എല്ലാ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഗൈഡൻസ് തന്നു. ഈ സാപ്ലിങ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ തൊട്ട് എങ്ങനെ നടണം, ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ വളമിടണം, പിന്നെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണം, ഈ ഇൻസെക്റ്റ് ഇത് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നേരിടേണ്ടത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുകയും, പിന്നെ എല്ലാ മാസവും ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇന്ന ദിവസം ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യണം, ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന മരുന്നടിക്കണം, ഇന്ന വളം ചെയ്യണം, അങ്ങനെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഒരു എന്താ പറയുക കുട്ടികളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്ന മാതിരി ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭുവനേശ്വരി. ഭുവനേശ്വരിയുടെ ആ എന്തൂസിയാസാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വലിയൊരു പ്രചോദനമായത്. പിന്നെ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് രമണി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീയും ഇതിൽ അവർക്കും വലിയ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും എന്തൂസിയാസും ആയിരുന്നു. അവരുടെ ഹെൽപ്പും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. പക്ഷെ പച്ചക്കറി ഉണ്ടായി വന്നപ്പോഴും അതുണ്ടാക്കി കറി വെച്ച് കഴിച്ചപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷവും അതിന് പ്രത്യേക സ്വാദും തോന്നിയിരുന്നു. ആ ഹോം മെയ്ഡ് വെജിറ്റബിളിന് നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷനാണോ അറിയില്ല, പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദ് തോന്നിയിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ഇതൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളത് തുടർന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
Veggies പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ്ങും എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഈ പ്രോജക്റ്റിന് അപ്രൂവൽ കിട്ടിയത് മുതൽ പല ഭാഗത്തു നിന്നും പല ആൾക്കാരിൽ നിന്നും നമുക്ക് സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഗ്രോ ബാഗ് നിറച്ച് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് വളവും ഓർഗാനിക് സ്പ്രേയും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ചെടികൾ നല്ല ഈ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോൾ നല്ല ഈൽഡ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. എല്ലാത്തിനും പുറമെ നമ്മുടെ ബെനിഫിഷ്യറീസിൻ്റെ ഉത്സാഹവും നമ്മുടെ മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഗൈഡൻസും എല്ലാം കൂടി ആയപ്പോൾ ഒരു വലിയ വിജയം തന്നെയായി. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന പച്ചക്കറികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ നല്ല ഈൽഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെയും കൂടുതൽ ചെടികൾ നടാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനവുമായി അത്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ധാരാളം തക്കാളിയും പച്ചമുളകും വഴുതനയും എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാത്തിനും സേഫ് വെജീസ് പ്രോജക്റ്റിനോടും ഭുവനയോടും നന്ദി പറയുന്നു. പുതിയ വിത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ലക്ഷ്മമ്മ, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ അതിന് പുതിയതായിട്ട് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട്, സേഫ് വെജി പദ്ധതി കൊണ്ട് പഠിച്ചത് എന്ന് പറയും? ഞാൻ നല്ല പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നല്ല പഠിച്ച് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ വളങ്ങളും എല്ലാം അത് വേറെ കാലാവസ്ഥനുസരിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട്, കുറേ വിത്തുകളൊക്കെ നടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേണ്ടുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കീടനാശിനികളും വളപ്രയോഗവും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പഠിച്ചോ നിങ്ങൾ? ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓരോരോ കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ വെള്ളം നല്ലതായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോരോ പിന്നെ കാലാവസ്ഥക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വളങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ഇനിയും അത് ചെയ്യാൻ പോവാ അല്ലേ? രണ്ടാമത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പഠിച്ചതിനാലെ വിത്തുകളൊക്കെ ഞാൻ ഓരോരോ ഡീസലായിട്ട് നടാൻ പോവാണ്. ഓരോരോ കാലാവസ്ഥ കൊണ്ടാണ് നേരം വൈകിയത്. കാലാവസ്ഥനനുസരിച്ചിട്ട് വിത്തുകളൊക്കെ ഞാൻ നടാൻ പോവാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പഠിച്ചു. പച്ചക്കറിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് പഠിക്കാനുമായി, ഞാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ശരി. നമസ്കാരം, ഞാൻ ലില്ലി. കോഴിക്കോട് എരഞ്ഞിപ്പാലം എന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു. ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. കുറച്ചു കാലങ്ങളായി പച്ചക്കറി, എനിക്ക് വേണ്ട പച്ചക്കറികൾ ടെറസിൽ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നയാളാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ സംരംഭത്തിൽ, സുവർണ സേഫ് വെജീസിൻ്റെ സംരംഭത്തിൽ എന്നെയും പങ്കാളിയാക്കിയത്. ഞാൻ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. 6 മാസം അതിനു വേണ്ട എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും, മണ്ണും ഗ്രോ ബാഗും ചെടികളും അതിനു വേണ്ട വളങ്ങളും സമയാസമയങ്ങളിൽ അതിനു വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഇടയ്ക്കുള്ള മോണിറ്ററിങ്ങും എല്ലാം കൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നല്ല സഹകരണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ തന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം നല്ലപോലെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. അതിന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ എനർജി തന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആ പഴയ ചെടികളൊക്കെ മാറ്റി പുതിയത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി വിളവുകൾ തന്നുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ല ഒരു സംരംഭമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി. ഞാൻ ഇതിന് പുറമെ കാലിയായി കിടക്കുന്ന പല പറമ്പുകളും ഉടമസ്ഥരുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്ത് പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ, ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ, ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ അവരുടെ പെർമിഷനിൽ കാടൊക്കെ വെട്ടി നീക്കി അവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ പല സുഹൃത്തുക്കളുടെ പറമ്പുകളിലും ഇപ്പോൾ മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കോമ്പൗണ്ടിലാണ് ഞാൻ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. A very, very happy new year to each and every one of you.
സുവർണ സേഫ് വെജീസ് വയലറ്റ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പച്ചക്കറികൾ നടുന്നതും അതിനെ പരിപാലിക്കുന്നതും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതും. എന്നാൽ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അതെനിക്ക് തന്നത്. കൊച്ചു കൊച്ചു ചെടികൾ നടുക, ദിവസം അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇല വന്നോ പൂ വന്നോ കായ വന്നോ എന്ന് നോക്കുക, ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളവും വളം കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അവസാനം അത് ഫലം തരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു സന്തോഷം, ഒരു ആത്മ സംതൃപ്തി, അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. രാവിലെയും വൈകുന്നേരം കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ. എന്നാലും എനിക്ക് ധാരാളം പച്ചക്കറികൾ കിട്ടി. വെണ്ടയ്ക്ക, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, പുതിനയില, വഴുതനങ്ങ, ഇവയൊക്കെ എനിക്ക് വളരെയധികം കിട്ടിയെന്ന് വേണം പറയാൻ. മായം ചേർക്കാത്ത ശുദ്ധമായ പച്ചക്കറികൾ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു അനുഭവ സമ്പത്ത് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നതിനും മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനും വേണ്ടി വെബിനാറുകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കൂടെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ പറയുകയും അതിന് സംശയ നിവാരണം ചെയ്യുകയും ആശയങ്ങൾ കൈമാറുകയും ചെയ്യാനുള്ളൊരു വേദിയാണ് ഒരുക്കി തന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയും അതിനുള്ള സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേദിയും കൂടിയായിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷവും ഞാൻ കുറേ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വാങ്ങി നടുകയും അതിൽ നിന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നമസ്കാരം. എന്നെയും ഈ ഉദ്യമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം തന്നതിന് എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സമയാസമയങ്ങളിൽ തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്നെ കൃഷിയിലേക്ക് വല്ലാതെ അടുപ്പിച്ചു. സദാസമയങ്ങളിൽ തന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ചെടികൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നല്ല വിളവെടുക്കുന്നതിനും എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കൃഷി ഞാൻ ഇനിയും തുടരുന്നതാണ്. എല്ലാ സഹകരണങ്ങൾക്കും ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്കും നന്ദി. ഗ്രോബയിൽ എത്തിച്ചു തന്നവർക്കും ലില്ലി മാഡത്തിനും പിന്നെ ലക്ഷ്മി മാഡത്തിനും പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പുതുവത്സര ആശംസകളും നേരുന്നു. AIWC കോഴിക്കോട് ബ്രാഞ്ചിന് ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടം എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഡൽഹി കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. അതിന് വേണ്ടതായ 15 ഗ്രോ ബാഗ്, അതിലേക്ക് വേണ്ട മെന്യൂർ, അതിലേക്ക് വേണ്ടതായ ചെടികൾ എല്ലാം അവിടുന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിരുന്നു. അതിൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരാണ്. അതിനുശേഷം അതെല്ലാം നല്ല പോലെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. അതിന് വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും അവിടുന്ന് തന്നിരുന്നു. അതിനെ ദിവസേന നനയ്ക്കുക, അതിന് വേണ്ട വളങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന ദിവസം ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ടും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്തു പോന്നിരുന്നു. ചാർട്ട് പ്രകാരം ഓരോ ദിവസം ഇന്ന മരുന്ന് തളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെബിനാറുകൾ പലതും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു. ഇത് മനസ്സിന് തന്നെ ഒരു സുഖം തരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ പച്ചക്കറി കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ജൈവവള പച്ചക്കറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ജൈവ പച്ചക്കറി വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ വളരെ സാധുള്ളതാണ്. അതിന് വ്യത്യാസം വേറെ തന്നെ അറിയാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മഴക്കാലം വന്നപ്പോൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ നശിച്ചു പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇപ്പോൾ രണ്ടാമതും അതെല്ലാം തളിർത്ത് വന്ന് നല്ലപോലെ വിളവെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ലൊരു സംഗതിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വഴുതനങ്ങ, വെണ്ടയ്ക്ക, തക്കാളി കുറേ എണ്ണം നല്ലോണം വന്നിരുന്നു. അതൊക്കെ നല്ലപോലെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു, ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ മോണിറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാവരും സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ വന്നിരുന്നു അതാത് മാസങ്ങളിൽ. അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ലൊരു
ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി എല്ലാവരും ചെയ്തിരുന്നു. Good morning, everybody. കോഴിക്കോട് AIWC സുവർണ നടത്തുന്ന സേഫ് വെജീസിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ പറ്റിയത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് പൊതുവേ പച്ചക്കറിയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒത്തിരി താല്പര്യമുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടീം ലീഡർ ഭുവനേശ്വരി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചിട്ടയായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അതെങ്ങനെയാണ് മുളപ്പിക്കേണ്ടത്, അതെങ്ങനെയാണ് പോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തെല്ലാം ചേർക്കണം, അതിൽ എത്ര കാലയളവിൽ പിന്നെ വളം ചേർക്കണം, ഈ 2 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കീടനാശിനികൾ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു ചാർട്ട് പ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി. ആദ്യത്തെ ഞങ്ങൾ നട്ടതൊക്കെ വേണ്ട വിധത്തിൽ നല്ല വിളവൊക്കെ കിട്ടി. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത് തുടങ്ങിയിരിക്കണം. ഞാൻ രണ്ടാമത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറേ കൂടി വിപുലമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം. അടുത്തുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ഇത് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ അതൊരു വളരെ മുതൽക്കൂട്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും വളരെ മെച്ചപ്പെടുന്നു തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സോ all the best to our team and to this project. Thank you. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് റാണിയാണ്. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വെജീസ് പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രോജക്റ്റ് നല്ല ഹാപ്പി ആയിരുന്നു, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസും ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തു. പച്ചക്കറികളൊക്കെ നല്ലോണം കിട്ടി. അവർ തന്ന ബാഗും ഗ്രോ ബാഗും അതിലിട്ട മണ്ണുകളും പിന്നെ ചെടിയൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ. തിങ്സൊക്കെ നല്ല നല്ല തിങ്സ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഭുവനേശ്വരി മാം മന്ത്ലി വൺസ് ഞങ്ങൾക്ക് കലണ്ടർ ഇട്ട് തരും. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഇന്ന ഡേറ്റിൽ എന്താ ചെയ്യുക, എന്തൊക്കെ നോക്കണം, എങ്ങനെ ചെടികളൊക്കെ നോക്കണം. അപ്പോൾ അതേപടി ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. നല്ല പച്ചക്കറികളൊക്കെ കിട്ടി. ചില്ലീസൊക്കെ നല്ലോണം കിട്ടി. മിൻറ്റ്, പിന്നെ ബ്രിഞ്ചാൾ, ടൊമാറ്റോ, വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ നല്ലോണം കിട്ടി. അമര മാത്രം കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ബാക്കി എല്ലാ പച്ചക്കറികളും നല്ലോണം കിട്ടി. എനിക്ക് ഒറ്റ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഹെവി റെയിനി ഡേയിൽ മാത്രം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി. അത് ആ സമയത്ത് മാത്രം ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് വെക്കും, പിന്നെ വെയിലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കും. പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു അരമണിക്കൂർ മതി കേട്ടോ. നമുക്ക് ചിലവാക്കാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു സീക്രട്ടും കൂടി പറയാം. നമുക്ക് ഈ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ട് റിലാക്സ് ആവുമല്ലോ മൈൻഡൊക്കെ, അതേ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ചെടികളെ നോക്കിയാൽ കിട്ടും. സ്ട്രെസ് ലെവല്, ഡിപ്രഷനിലെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ദിവസം ഈ ചെടികളെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും റിലാക്സ് ആവുകയും ചെയ്യും, ഹാപ്പി ആവാം. അതിൻ്റെ കൂടെ പച്ചക്കറികളും കിട്ടും. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം, ഞാൻ ശൈലജ. കോഴിക്കോട് AIWCയുടെ സുവർണ ബ്രാഞ്ച് കഴിഞ്ഞ വിഷു 2022 വിഷുവിന് തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് സുവർണ സേഫ് വെജീസ് പ്രോജക്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും 15 ഗ്രോ ബാഗുകൾ മണ്ണ് നിറച്ച് അതിൽ തൈകൾ പാകി റെഡിയാക്കി ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ ചെറിയ ചില ആയുധങ്ങൾ, കൃഷി ആയുധങ്ങളും പിന്നെ റെഗുലറായിട്ട് ചെടികൾക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള സുഡോലിൻ, നിംബു, അതായത് നിംബോ എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാക്റ്റാണ്, ബവേരിയ, ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു. പ്രോജക്റ്റ് കോർഡിനേറ്റർ തന്നിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ഈ കൃഷി ആരംഭിച്ചു. ചെറിയ തോതിൽ പച്ചക്കറികൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായി. ഇന്നെനിക്ക് കിട്ടിയ വഴുതനങ്ങയാണ് ഇത് കൂടാതെ തക്കാളി, വെണ്ടയ്ക്ക എന്നിവയും കൃഷി ചെയ്ത് വീട്ടാവശ്യത്തിന് എടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പല അറിവുകളും വീട്ടിലെ മറ്റു ചില ചെടികൾക്കും വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റി. കിട്ടിയ പച്ചക്കറി തൈകൾ എല്ലാം തന്നെ കായ്ച്ചു. അതുകൂടാതെ ഇത് കോവയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്ന ചെടി നട്ടിട്ട് അതിൽ കായ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ നന്നായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ പപ്പയ്യ മുതലായവയും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു. മുളകു തൈകളിൽ നിന്ന് ധാരാളം കായകൾ ലഭിച്ചു. വിത്ത് പാകി നട്ട് അതിൽ നിന്നും വളർന്ന പപ്പയ്യ ചെടികൾ ധാരാളം ഫലങ്ങളെ തന്നിട്ടുണ്ട്.
നല്ലവണ്ണം കായ് തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മുളകു തൈ പെട്ടെന്ന് വാടുന്നത്, അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പത്തെ കോർഡിനേറ്ററുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ ഇടയായി. വളരെ ഉപകാരമായി. വളരെയധികം വാടിയ ചെടികൾ മാറ്റി പുതിയ തൈകൾ ആ സ്ഥാനത്ത് നടാനും പറ്റി. സുവർണ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ ഈ സേഫ് വെജീസ് പ്രോജക്റ്റ് വളരെ വലിയൊരു വിജയമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുകൂടാതെ ഞങ്ങൾക്കറിയാത്ത പല അറിവുകളും ചെടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനെക്കുറിച്ച് അതും ഈ വെജി പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതിൽ. താങ്ക് യു. AIWCയുടെ സഹായത്തോടെ 15 ബാഗ് വെജിറ്റബിൾ കൃഷി ചെയ്തത് വളരെ വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എനിക്ക്. സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി യഥാസമയങ്ങളിൽ വളങ്ങളും ജൈവ കീടനാശിനികളും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത ഈ കൃഷി വളരെ വിജയപ്രദമായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി കൃഷി ചെയ്താൽ ഒരു കുടുംബത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ നല്ല പച്ചക്കറികളും വീട്ടുമുറ്റത്ത് തന്നെ വിളയിക്കാമെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതിയ കാര്യമാണ് കേട്ടോ. മറ്റേ നമ്മൾ ഓരോ കൃഷി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും, കുറേയൊക്കെ കേടുവന്നു പോവും, പിന്നെ കുറേയൊക്കെ നന്നാവും, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഇത് എല്ലാം 100% സക്സസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഒറ്റ വിഷമം ഉണ്ടായത് മഴക്കാലമായിരുന്നു, അതിനെക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാലണ്ടർ വളരെ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ആ കാലണ്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് യഥാസമയങ്ങളിൽ വളങ്ങളും കീടനാശിനികളും പ്രയോഗിക്കായിരുന്നു. അതാണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക, ഈ പച്ചക്കറി കൃഷിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. എന്താ വെച്ചാൽ മറ്റല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്ന് ഇടണം, എപ്പം ചെയ്യണം, അപ്പം ആഴ്ചയിൽ ഇന്ന ദിവസം ചെയ്യണം, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കാലണ്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, ഈ കലണ്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ അതെല്ലാം വേണ്ടമാതിരി ഒരിക്കലും കൂടി പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾക്ക് തീരെ മിസ്സായിട്ടില്ല ആ സംഭവം. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ വെബിനാഴ്സിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. ഏതൊരു കുഞ്ഞിന് പോലും, ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് പോലും കൃഷി ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും തന്ന AIWCക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മഴക്കാലമായതുകൊണ്ടുള്ള ചില്ലറ പ്രശ്നങ്ങളല്ലാതെ എനിക്ക് വഴുതന, അമര, മുളക് നന്നായിട്ട് കിട്ടി, പിന്നെ വെണ്ട കിട്ടി, എല്ലാം നല്ലോണം കിട്ടി. അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനും കഴിഞ്ഞു. താങ്ക്സ്. ഒട്ടും എക്സാജറേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് വളരെ വളരെ കേമായിരുന്നു. ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ ഇതിൻ്റെ വിജയം ഉറപ്പാക്കിയത് തന്നെയാണ്. ഹായ് ഓൾ, ഞാൻ ചിത്ര കൃഷ്ണൻകുട്ടി. സുവർണയുടെ സേവ് വെജീസ് പ്രോജക്റ്റിൽ ഒരു മോണിറ്ററുടെ ചുമതലയായിരുന്നു ഞാൻ വഹിച്ചിരുന്നത്. എൻ്റെ കീഴിൽ 3 ബെനിഫിഷ്യറീസ്, ശാന്തി, കല്യാണി ആൻഡ് അംബിക. സത്യം പറയാലോ, ഈ ചുമതല എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് ആശങ്കകളായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ. എന്നാൽ ക്രമേണ എൻ്റെ ബെനിഫിഷ്യറീസിൻ്റെ തോട്ടങ്ങളിൽ വിരിഞ്ഞ ഓരോ പൂവും അത് വിളഞ്ഞ് കായകളാവുമ്പോഴും ഉള്ള സ്നാപ്സ് കാണുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിന് ഒരതിരുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ക്രമേണ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. സമയാസമയങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ട വളപ്രയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും തളിക്കേണ്ട ജൈവ കീടനാശിനികളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അവരെ ഞാൻ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ തന്നെ അറിയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയ നിമിഷങ്ങൾ ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾ ബെനിഫിഷ്യറീസിൻ്റെ വീടുകളിൽ ചെന്ന് അവരുടെ അടുക്കളത്തോട്ടം ഇൻസ്പെക്ഷന് പോയിരുന്നു. അവിടെ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ സന്തോഷം വളരെയധികമായിരുന്നു. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർ സമ്മാനമായി സന്തോഷമായി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഈ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലെ പച്ചക്കറികളും കൊണ്ടാണ് മടങ്ങി വന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാകുവാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഹായ്, ഞാൻ ലക്ഷ്മിബായി. അറ്റ് ദ ഔട്ട്സെറ്റ് AIWCനോട് സേവ് വെജീസ് പ്രോജക്റ്റിന് ഫണ്ട്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത്
ചെയ്തതിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. പ്രകൃതി സ്നേഹിയായ എന്നെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ മോണിറ്റർ ആവാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനും സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ പ്രോജക്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത ഭുവനേശ്വരി കഠിന പ്രയത്നം എടുത്ത് മന്ത്ലി കാലണ്ടേഴ്സ്, ഷെഡ്യൂൾസ് എല്ലാം ബെനിഫിഷ്യറീസിന് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് മോണിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ജോലി വളരെ എളുപ്പമാക്കി. കോർഡിനേറ്ററുടെ ഈ എന്തൂസിയാസം പ്രോജക്റ്റ് പീരീഡിൻ്റെ ഉടനീളെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മോണിറ്റേഴ്സായിട്ട് പ്രോജക്റ്റ് ടെമ്പോ മെയിൻ ചെയ്യാനും ബെനിഫിഷ്യറീസായിട്ട് ഇടപഴകാനും ബെനിഫിഷ്യറീസിനെ പബ്ലിക് ഫണ്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്തം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും സാധിച്ചു. പേഴ്സണലി ചെറിയ തോതിൽ ജൈവകൃഷി ചെയ്യുന്ന എനിക്കും ഇതൊരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. നമസ്തേ. AIWCയുടെ കോഴിക്കോട് ചാപ്റ്റർ സുവർണയുടെ സേഫ് വെജീസ് പ്രോജക്റ്റ് അത് സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാവിധ തട്ടുകളിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എത്തിക്കുന്നതിൽ ഒരു മോണിറ്റർ ആവാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ട് പേഴ്സണലായിട്ടും വളരെയധികം അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ പഠിക്കുകയും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല അത് ബെനിഫിഷ്യറീസിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും അതുവഴി അവരുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്യാനും സാധിച്ചു എന്നുള്ളതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. അതുമാത്രമല്ല ഈ പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങിയത് മുതൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് എക്സിക്യൂഷനും അത് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്കംസും അതിൽ എന്തൊക്കെ പറ്റിയത് എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഫ്ലോലെസ് ആയിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ സുവർണയുടെ ടീം ലീഡേഴ്സ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെ വളരെ ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടും വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു. വളരെ താങ്ക്സ്, നന്ദി. സേഫ് വെജി പ്രോജക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഏപ്രിൽ 2022 ഇതിൻ്റെ സൂപ്പർവിഷനും ഗൈഡൻസും 24/7 ഭുവനേശ്വരി രവീന്ദ്രൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു. എൻ്റെ റോള് വാസ് ആസ് എ മോണിറ്റർ. നിർമ്മല ഐറാഡി, മറിയ ജോർജ് ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനാണ് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഓഫ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് എന്താ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓരോ സ്റ്റേജസിൽ ഈ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഈൽഡ് വരുന്ന വരെ ഓരോ സ്റ്റേജസും നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. അതാത് മാസം റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൂടെ പിക്ചേഴ്സ് എടുത്തിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളൊരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെയും ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു. മെയിൻലി ഓഫ് കോഴ്സ് ഭുവനേശ്വരി രവീന്ദ്രൻ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഗാർഡനിങ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റി. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വെബിനാർസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ആയിട്ട് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരും എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ളവരുമാണ് അത് നമുക്ക് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ട സംശയങ്ങൾ ഇവർക്ക് ചോദിക്കാനും പറ്റി, അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളും കിട്ടി. പിന്നെ ഫൈനലായിട്ട് മോണിറ്റേഴ്സിന് ഓരോ വീട്ടിലും പോയിട്ട് ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആ ഗാർഡൻസിനെ ഓൺ ദ സ്പോട്ടായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യലായിരുന്നു. അതൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി നല്ല രസമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും കൂടിയായിരുന്നു. വളരെ ഫുൾഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നത് ആഫ്റ്റർ ഷെയറിങ് അവരുടെ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ത്രൂ ദെയർ ജേർണി ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ഇത് ഒരു നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ സക്സസിൻ്റെ കാരണം ഓഫ് കോഴ്സ് ഓൾ ഇന്ത്യ വിമൻസ് കോൺഫറൻസ്, അവിടുത്തെ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സിനെ ഹു സ്പോൺസർഡ് ദിസ്, അവരെ പ്രത്യേകം താങ്ക്സ് ഫോർ ഓൾ ദി എൻകറേജ്മെൻറ്റ്. ഞങ്ങൾ ഹോപ്പ് ചെയ്യണത് ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ അവയർനെസ്
ഓൾറെഡി നമ്മളത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കുന്നു, ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കുന്നു, ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർവേഡ്. ഹലോ, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഊർമിള ശ്രീവത്സൻ, സുവർണയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറാണ്. സുവർണയുടെ സേഫ് വെജി പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ മോണിറ്റർമാരിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ്. എനിക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് 2 പേരാണ്, ശൈലജ പണിക്കർ ആൻഡ് റാണി ശക്തിവേൽ. ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്ച ശ്രീമതി ഭുവനേശ്വരിയുടെ പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ചാണ്. ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ഈ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്തത്, അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, പീരിയോഡിക്കൽ ഫോളോ അപ്പ്, ഡാറ്റ കളക്ഷൻ, അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ, റിസൾട്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ, പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ബെനിഫിക്കേഷൻ, എല്ലാം വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മോണിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ജോലിയും വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. ഓരോ ചാർട്ട് ഓരോ മാസം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് ആർക്കും ഒരു ഭാരമായിട്ട് തോന്നിയില്ല. എല്ലാവരും വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റിൽ ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ബെനിഫിഷ്യറീസിനെ നേരിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി സൈറ്റ് വിസിറ്റ് നടത്തി, ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവരുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനും അവരുടെ ആ സന്തോഷം അത് ഞങ്ങളിലേക്കും പകർന്നു, ആ സന്തോഷം ശരിക്കും. അതുകൊണ്ടൊക്കെ കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ ബെനിഫിഷ്യറീസ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ടല്ലെങ്കിലും അവർ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ്. അതായത് ഈ വെജിറ്റബിൾ കൾട്ടിവേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം. അതൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ ഇതൊരു വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ എൻകറേജ്മെൻറ്റ്സും അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള AIWCയുടെ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സിനോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു. Shall I continue with the presentation, PowerPoint presentation now? Actually, a word about this video. These videos were shot by the participants themselves at their own houses, on the mobile. So it's not a professionally made video. So we just compiled it together and subtitled this. And it was shot in December and January. So one of the projects which the Ambika was speaking has already commenced in January, and in my presentation, I'll be talking about it. So now I'll share the presentation. About the methodology of the Safe Veggies project. This will be a 15 to 20 minutes presentation only. Is it clear now? Any black marks or anything? It is clear. It's clear. Okay. First of all, I have a small problem because hearing all the Malayalam thing, now I have to switch to my English presentation. Okay. Good afternoon. I'm very happy to make this presentation on Safe Veggies because this project is very close to my heart. And I've been so involved and passionate about this project, and along with my team leaders, without them, team persons, monitors, and everything. So first of all, I will show some slides giving the glimpses from the Safe Veggies pilot project. This was done in April to October 2022, but it is still continuing. Some glimpses.
The first part is the April, May. Why I'm saying April, May, June is because it started on the April 15th. So April 15 to May 15, I'm counting that as a month. So these are the monthly reports. Initially, what we gave, the grow bags, 15 grow bags, and then the saplings and everything. And you can see here by May middle itself, the plants had started flowering and started giving yield. Not to this extent, but at least for half the participants, they started getting the yield. Then next, it is June, July, and June, July, you can see it has increased the volume of vegetables. And what I'm showing here is everybody's, all the 15 peoples I've tried to put in these slides, in these 3 slides. Then July, August, you can see how much, how many. I couldn't include all the photographs. So many photographs were in the WhatsApp group. Then this is August, September, and September, October. September, October was the last month of the project, but it continued. Even now it is continuing. Now let me talk about the project as a, this is a AIWC funded project. And the main objectives were capacity building of women to grow organic vegetables using scientific methods under expert guidance. So here, one of the objectives was to spread the awareness on how women can play a positive role in the climate change mitigation initiatives. As we all know, plants, by growing plants take in carbon dioxide and give out oxygen, which is very good for the atmosphere. This was a message that we gave to all the 15 participants, that by growing plants, we can reduce carbon footprints and curtail food miles. So the idea was to equip them to further train and motivate others, and also encourage these women to use the knowledge to, in certain cases, supplement their family income. So that has happened also actually. Next, how we started. We identified 15 participants. As you can see, in these 15 participants, we had 5 committee members. Because this is a pilot thing, we had to try it on ourselves. So 5 committee members and 5 members of SUVARNA and 5 outside members. That's how we designed it. And all these people were interested in gardening. So one of the criteria was they should have adequate space, sunlight, water availability, and without all these, we cannot grow vegetables. Then there has to be enthusiasm to learn and follow a group, mechanism, and follow grow organic farming in that in a sort of strict regime. It has to be followed. That sort of people only we took. And they were also willing to spread the knowledge. These were the criteria that we fixed. And first of all, we procured and distributed all the required materials at the initial stage itself to all the participants, so that it helps them to make. And those were COVID period, it was not easy to go out and get things like that. So now let me show you what all we did, what all material we gave. This for the 15 people, 15 grow bags each we had given, and we had prepared these 225 bags in one central place. Each had the essential ingredients as per what the Kerala University, Agriculture University had told how much the proportion and everything. So according to that, we mixed soil, red soil, then cow dung. Against each of them, I have written like cow dung has got nitrogen, phosphorus, and potassium. Why we are adding it also, I put it in the other thing. To save time, I'm not repeating it. Then cocoa pit, bone meal, neem cake, Pseudomonas fluorescens powder, and Epsom salt,
trichoderma virid. These were the things which we mixed in these grow bags and uniformly for all the 225 grow bags. That we did only to ensure the uniformity of all the things. Then these were the things we gave to them as a kit, like root guard, WAM root guard. This was a very new thing for me also. Let me tell you, I'm not an expert on agriculture or anything. I was a bureaucrat, and after retirement only, I sort of started this organic farming. So I had to depend on others, and 5 years I did this. During the COVID period, I did this organic farming a lot. That's how I got to know these things. And this WAM was a new thing for me also, for root guard. And then we gave all the biopesticides, all these things, all the pictures I have put for everybody to see. Then we gave 15 saplings. We chose basically all the common things, like common plants which can be grown in our part of Kerala. That is tomato, okra, then lady's finger, brinjal, broad beans, chili, and pudina. We didn't want to go for any sophisticated cauliflower or cabbage or something which we are not sure of. So we just went for ordinary daily use thing. And these are some of the tools we gave. Without these tools, one cannot do proper farming. Could be, as you say, fork and measuring cup, sprayer, plant cutter, all these things we gave new to all the. Now, initially we had put all the manure in the grow bag, but subsequently, sometime in June, we had to supplement it, So we gave all the slurry making, jaiva slurry making stuff like cow dung, neem cake and peanut cake and jaggery and everything, and showed them how to make it as well to a webinar. Then lime powder, that's very important for organic farming. Sampurna, that is from Kerala Agriculture University, micronutrient mix, which will help in boron deficiency, and some foliar sprays and biopesticides again. Then how we implemented it and what are the tools for it. See, COVID period, it was COVID period and we were not going around too much. So we had initially itself created a WhatsApp group where all the 15 participants and our committee members, monitors, and Usha Nayarji and Kalyani Raj MIC was a part. So in that WhatsApp group, everybody used to post their problems and whatever we knew, we put it solutions, or we consulted the experts and put it. So that, that is very quick. We could do it immediately. We could do that. And of course, we could post the progress also in that through the photographs. And every week, they will all put, it was brimming with photographs, but still we had a good idea of how it was progressing and what problems they were facing. Then monthly webinars we held to update again on progress, and one-to-one we could talk and understand. In two of the webinars, experts had come, and then the first webinar was on 13th April 2022, just a day before all were supposed to plant it. On 13th April, we showed how to plant it in the most scientific way using WAM and all that, how deep it should go and everything to demonstration video. So then, of course, expert consultations were held through two Kerala Agriculture University experts were there, and one workshop we did offline also. Then, as everybody was talking about, the participants were talking about the calendar. That calendar was prepared month-wise and circulated to everybody, which made it easy. Then the best part was, for me, I feel the 5-member monitoring committee. That constitution really was a great thing for, smooth functioning. Each were given 2 or 3 people, 15 people. And so we gave 2-3 people each and like that. So they used to interact with them. And that's how, as a project coordinator, I didn't have to do for everybody. I was worried initially how to, do it with 15 people, but the project members were very, very enthusiastic in their
Actually, the progress was monitored first through postings in WhatsApp group, like photographs I said in the webinars, then personal interaction through phone, then photographs of plants like in WhatsApp group. When they were told to post the vegetables after it is plucked and before it is on the plant, so that we can be sure that it is from the same plant. So to that extent, we ensure that it's the correct method. Then we had a visit, as the monitor said, we visited the sites, and that was something wonderful for all of us. And the calendars and formats, which were 4 formats. I'll show you the sample calendar and the format also. This calendar was designed to, so that, you know, whatever that Mr. Benjamin, I told you, who took the class, had told, rotational spraying of the biopesticides will prevent the pest control, pest, it will control better. So I wanted to ensure that every 8-day rotational spraying is happening. So that is what this monthly calendars helped in. And separately, for every month, the dates change. So every day, first of the month, it will be put. And there was a pattern, like Pseudomonas was to be sprayed on Tuesdays, neem oil every the Thursday, Wednesday nothing, so Thursday, and Bavaria were to fortnightly, so one Saturday, one next Saturday, verticillium, like that. It followed a pattern which is easy. Then in that calendar, subsequently, we also gave indicative dates for soil preparation. Like you have to put lime powder, first 30 grams of lime powder in each grow bag, every 15 days or one month, 30 days. And after 5 days, you have to put the Java slurry. So how to prepare that, everything, all these schedules were given in the that actually helped me a lot in my work. This was the typical calendar, which it looked like for June. Like you can see in blue color, neem oil solution. All neem oil solutions are in all Thursdays in blue, all Bavarias in one color, then all Pseudomonas in yellow, like that. So each activity, like you're seeing that lime powder, how to put it, and these were the typical one calendar, you can see. And this is a format for one of the months, and this is 11 points. The first April, the questions were, did you plant when did you plant? How many was okay? Like that, simple questions only. In the next month, it was this, like, did your plants started flowering? Very simple things, which, the people will notice and then write down. The monitors helped. Some of them did not understand English. So these formats were translated to Malayalam, and again their answers were translated and Malayalam to English and given. So monitors have really done a wonderful work on that. See, another month, 11 questions, entirely different. And the last month, September, October, it was a 26-point thing for preparing the final report. That was this. I was just showing it to see how the formats are made. Now, it is not as if everything was, good and no challenges, no problems, everything was going smooth. No, there were a lot of heartaches, a lot of challenges. For some, they initially supplied saplings that withered away, and it had to be replaced. So they became a bit lagging behind. So 15 days lagging behind. So they were a bit upset, but they also compensated for all those and worked hard and came up. Some said their sunshine is not there. That's why their flowers were not coming. So they had to, change the places. Then for all of us, the continuous rains were there during the monsoon, and it was very heavy rains. So all that we could not do the biopesticides for quite some time, and we could not do the manure, whatever we put, everything will be flown, it will flow off, and so whatever that effect was not there. So all those problems were there. Then pest problems.
In the case of pest problems, there were white aphids, Munya, black aphids were there on this broad beans and all that. Chitrakidam, that leaf miner, on every tomatoes and everything. And then there was bacterial attack, which just, the plant will just go away. Like Shaila told, it was bacterial attack, nothing could be done. The plant had to be replaced. So all these problems were initially in the 1 or 2 months, just too much, but with the rotation in place, rotational biopesticide spraying, it had reduced to a large extent. That is what I had noticed. Then some beneficiaries were not available, so they could not do it for some time, like that. So those sort of problems were there. And now for the outcome, actually, our project is very small. It was a very small, just 225 bags and 15 people only, and 15 group bags, 5 saplings each. 3 saplings each. But even this small thing had given us a lot of experience, not only for the participants, but the organizers, like the monitors and everything. All were very happy. They were happy with the quantity and quality of the vegetables they got. And firstly, in the initial months itself, when they saw the flowers and the yield of vegetables, they were all very enthusiastic. So they were encouraged. And the one thing I noticed was that participants were familiar with those words. Initially they were finding it difficult to say Pseudomonas, but they were so familiar with that. And in the WhatsApp group, one person says, I have the leaf miner problem. It is another participant who is coming and replying, no, you used Vivaria bassianum. So that is what, to that extent, they were, they had got familiar understanding of these problems, and so it helped in spreading the knowledge around their families and their people. So, and at the end of it, most satisfying was one of the participants. I'll name her Ambika. She was the one who's appealed to us for financial help. She, and along with a co-worker, she had taken up to the next level as income generation project. And that I will talk about it, show the slides of that a little later. This has commenced in January 2023 with funding from AIWC. And like Lily, she had scaled up her activities to other places also. Including that is where we planted Kudiravattam, hospital, government hospital, where we planted some saplings along with her help. Then the interesting thing is most of the participants are very happily continuing with this kitchen garden, and with these procedures, they are using it. And our WhatsApp group is still vibrant with the photographs of the new plants, and that's very happy to see. Now, some activities which we got engaged in after the Safe Veggies project, based on the experience, was the Niti Aayog Life Mission Global Call for Ideas. So ideas were sought by Niti Aayog, and we submitted from AIWC, we submitted the first phase, and it got approved sometime in December, January or so. And that next phase 2 proposal is submitted to Niti Aayog. Ours is a very small project as compared to big projects being submitted. But anyways, we have done our bit. Like then InfoSay, the South Asia InfoSay, their website has got the modalities that is followed by us through a presentation which was done by Srimati Usha Nair in their meeting sometime in August last year. And presently the C20 group under G20, they had sought udaharans and best practices of projects. Under that, we have SUVARNA has submitted Safe Veggies project as one of the udaharans, and that's going forward and actively with it. And Energy Globe Foundation also had asked for applications. There also we have submitted, but we have done our bit, and regardless of what happens, and that's it. Now,
this is what the new phase 2 of the Safe Veggies is all about. Here you can see in January, we applied somewhere in November, and on January 5th, we got the approval sanction. And this is the photo of January 7th. The first photos you see is of January 7th, where we did the leveling. It's a small piece of land, some 2 cents of land, 2 cents or so. And leveling was done by tipper lorry, 2 mud lorries. And then subsequently, when we got the amount in February, we got it in February, the advance from AIWC, and we securitized it. And you can see January 7th, we did the mud thing. And by February 15th, this is the photo of February 15th. We got this Ambika and Geeta, the 2 people who are doing it, they got this produce from that. So that's a very heartening thing. And this is in March what they got, and March and April. This April, the middle photo is of yesterday's photographs, which Ambika has sent me. So it's a very happy thing for us to see the, it's a very small piece. Again, I'm saying it's a very small project, but still very satisfying. So actually, the objective of this webinar was, when we did it for the Kerala webinar, Kerala branches, we were told to do it for all the other branches as well, to give it, to take it forward by other branches or in other places. We can make small begins with such small initiatives in other places. So these green initiatives, we can be a part of the global change, climate change movement. So that's why we decided to celebrate it with everybody, and we'll be happy to share about the details of the project proposal and whatever. See, as I said, I'm not an expert on agriculture, but through my experience, whatever I learned, I'm ready to share. And presently, I have been entrusted with the responsibility of MIC climate change programs. I don't know whether I'll be able to how much I'll be able to contribute, but I'll try my level best to do whatever and be of assistance in whatever small way possible with my teams, SUVARNA. Now, that was the end of my presentation, and thank you. Before I conclude, I want to say that my inspiration initially for this kitchen garden project was a presentation made by Srimati Kalyani Raj in January, wherein she talked about, simple things. Ushaji also said, simple things, how we can be a part, how, this reduction of carbon and all can be done by common households. So that we also realized how it can be done. And I should mention one particular project, what Kalyani ji had mentioned is about the Shikha Mitra ji's that Calcutta branch project of Sundarbans. Along with that, they did kitchen garden. And Kalyani ji said that kitchen garden, the vegetables, seeing that it was so happy, such a good feeling it got. So that was one inspiration. I should thank Shikha ji for that and giving that inspiration. Now, while thanking everybody who helped me with this project, I would just like to tell few words, a few persons in particular. I hope I don't miss out anybody. It's our office bearers, earlier office bearers, Sheila Katreji, Kuljit ji, and Rehana Begum, madam, who sanctioned the Safe Veggies. They had such a great faith in SUVARNA and gave this project. And the present office bearers, Srimati Kalyani Raj, Srimati Manju Kak, and Upasana ji, who took it, the next Safe Veggies phase 2 project. They gave us the funding and everything and supported. And of course, Kalyani ji as MIC, and the most encouraging, and without Srimati Usha Nayar's help, I would not have been able to go anywhere, I'm sure. And then my own committee members and the monitors and
and of course the participants. Without their cooperation, I could not have, this Safe Veggies project could not have been implemented. Here, I would like to also thank Rituji and Biji in headquarters. I hope I have not missed out everybody who helped me with this project. Thank you all, and I hope some others will also take some help from this. It's helpful to somebody, some other branches as well. Thank you so much. I'll stop sharing this. I hope I have not taken so much time. Thank you. Thank you so much, Bhuvana. Thank you. This is still an ongoing project with Ambika and Geeta in phase 2, and enjoying the yields that they're getting every day. So there's a lot going on. Thank you. I now request Dr. Upasana Singh, who has just taken over as treasurer at the AIWC. Amini, Shashikala, 1 minute. Manjuka ji had joined in between. No, she had joined, but she has left. Okay. Okay. In between, she had come for it. Oh, she did wish us a lot of luck. Yeah. Okay, so okay, I'd like to request Dr. Upasana Singh, who has taken over as treasurer at the headquarters, AIWC headquarters, to please say a few words. Over to you. Well, thank you so much. Thank you so much for giving such a wonderful presentation. And you're muted, please. Can you unmute yourself? For many, I'm into organic farming and cultivation, and I know the importance of today's topic. It is very, very close to my heart. Growing lots of cherry tomatoes and vegetables, and using the barred lands, which are usually you see besides the road and in front of the houses, and people use them for throwing garbage and all. So we have also been into this thing, and I'm really happy. I wish you all the best, and I offer my my support, and wherever you need me there, I will be very happy to be a part of this thing. I have worked with NMPB also, and many other, here in UP side, there is Krishi Vikas Kendra, KVK. So we have worked with them also, and it is very important. It is a need of today's life to eat healthy and grow your own food. And if we don't have any vacant land, we can use the pots, as you showed in this presentation. Many housewives, and there is no age bar. That's one thing. It is not only healthy, it also psychologically makes you happy. It is a very detoxing hobby. So from my side, I'm really, really happy for this very noble venture. I wish you all the best, and thank you so much for giving us an opportunity to be a part of such a wonderful program. Thank you. Thank you so much, Upasana ji. Thank you so much for your inputs and your good wishes. Thank you. Thank you. I now request Srimati K.S. Nagaveni, who is our new zonal organizer, to please say a few words. Shashikala, she is there, but she has written in the chat box that she is having fever, so she has come to the hospital. She'll be in the meeting hearing, but she will not be able to address. Okay. So she's just put it in the chat box. Yeah. Okay, thank you. Get well soon, Nagaveni ji.
I request Srimati Usha Nair, member in charge, liaison with the international agencies and NGOs, to please say a few words. Usha ji, over to you. Usha ji? Audio. I think the audio is a problem. Oh, is it? I don't She's coming. Yeah. Yeah. Yes, I think. Namaskar. Thank you, Shashikala. I'm sorry I got disconnected in between. That is why it took a couple of minutes to join back. First of all, I would like to welcome the new team of leadership at SUVARNA. Shailaja Panikar, Shashikala Tamban, and Maria George. They have just taken over as President, Secretary, and Treasurer of SUVARNA. I warmly welcome you. I think this is the first national webinar we are having after you took over, and wish you all the best. I'm sure you will carry forward the rich legacy of SUVARNA, and we look forward to working with all of you again throughout your tenure. The next thing is I want to express my joy in having been part of this project. It has been a very, very happy journey, and right from scratch, how we planned and we discussed and we started implementing the project, but it has gone far beyond our expectations, I must say. So again, congratulations to the team leaders, Bhuvaneshwari, Usha Rajagopal, and all the participants who did excellent work, and I should say hard work, because it was not easy to do this work, and each participant and monitor has put in a lot of efforts. So I congratulate all of you. Ambigekku prathegam abhinandanangal. ഈ ഓർഗാനിക് ഗാർഡൻ, കിച്ചൺ ഗാർഡൻ വേറെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്നും ഇതൊരു ജീവനോപാധിയായി കൊണ്ടുപോകാമെന്നും എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അംബികയ്ക്കും ഗീതയ്ക്കും അവർക്ക് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവരെയും സമീപത്തുള്ളവരെയും എല്ലാം ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അവരെ കൂടെ ഇതിൽ താല്പര്യമുള്ളവരാക്കി ഇതുപോലെ പ്രോജക്ട്സുകൾ ചെയ്യിക്കണം. അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. And I would like to just give 2 suggestions for the branch. Now that we have come to this stage, I think the first effort must be to get more people. As I just mentioned, I requested Ambika and Geeta to get more people involved in this project. So we must form self-help groups of a few of these women who want to do this project, so that again in project mode we can help them to take this forward, and we can take help from NABARD and other organizations in getting training for the members in forming a self-help groups, how to take it forward, and how the structure should be. So that can be taken up as the next step. And then I would say that now that this pilot project is over, we can have another project focusing on the marketing of the produce. Because as we get more and more women involved in this effort, we would need a lot of effort to do proper marketing so that they get the best prices. Because this is, after all, an income generation activity, a livelihood for those women. So we must help them to get the best prices, the best markets. For that, we must design a project now to train people. That will be a different set of people. The people who are doing the farming, they will not be the marketeers. For marketing, we must develop a new team, and that can be taken up as the next project by SUVARNA. I'm sure it will help everybody. Even all other branches will be able to take help from you. And for all the other friends who have joined from different branches in Kerala and outside Kerala, now that you have seen how meticulously this project was planned and executed, you can also plan your projects in this way. Because the one thing that I had in mind when we started this exercise was that in AIWC particularly, we have been very much lacking in documenting.
documenting and even follow up, implementing. So I wanted this to be a model project where the format can be replicated in every other field. It need not be just organic farming. Whenever you implement the project, this we can point to this as somebody mentioned, a showcase project. And this is the way a project should be implemented, how it should be planned from scratch, how it should be implemented, and at every stage, every week or every month, how we have to monitor, and how we have to have another set of people like the monitors here, supporting the people, the persons who are implementing the project, and how now with all the new tools in our hand like WhatsApp groups and webinars, how we can make best use of these instruments. So I hope all other branches will try to follow this example, and every project that AIWC branches do from now onwards must be thorough and meticulous, as has been the Safe Veggies project. That is a request I would like to make to all branches across the country. And I'm appreciating the team in SUVARNA, not just for this project, for all the immense work that they have completed during the COVID times, and before that and after that. I must record my appreciation for all your work. And then particularly, I don't want to take specially anybody's name or say, but still I would say that like Lakshmi, who has been a permanent fixture, I would say, in our webinars by singing the prayers, and we all have enjoyed her singing. And Shashikala has been so meticulous in all the work that she was entrusted, whether it was welcoming or comparing or all the things, and the same thing she has done today also. And Shailaja and Maria, they have just joined here, but I'm sure they will take up more projects and implement them. I know you already have many permanent projects like your annual fundraising event and your Onam celebrations and New Year celebrations and all that, and many other charity events that you take part in. So I wish all of you all the best in all the work that you are going to undertake. And of course, special thanks to Bhuneshwari for all the hard work that she has put in, because I know you have watched the video, you have watched the presentation. Just that video, I know how much of hard work has gone into that. Just getting the videos from all the people and then compiling the videos into one single video. And last, the most difficult part, I think, was preparing the subtitles. But you have done a wonderful job, Bhuna, and you have done very good work. Thank you so much. And throughout this project, you have been putting in so many hours of work. So I must appreciate that, and appreciate each participant in this project, and all the others outside people. And especially, I think I must mention Lily, who has taken it to a different level, because we have been talking about kitchen gardens, but she has shown that it need not be confined to kitchen gardens. As she mentioned in the video also, she has been going to vacant plots, taking the permission from the owners, and she has been doing organic farming there. And she has approached the government, and in the vacant land of the government departments, she has been doing farming, and something really tremendous work she has been doing. And I'm happy that she came as part of this project. So I must especially record my appreciation for her work as well. And Usha Rajgopal and Bhuvana, the wonderful team who was heading SUVARNA through the COVID years. They are also appreciated very much for all the meticulous work that has gone in. So with those words, I stop here. Once again, all the best to all of you. Thank you. Thank you, Shashi. Thank you, Shaji. Thank you so much. It is so clear how deeply involved you are, not only in this project, but in a lot of things that SUVARNA has been doing in the past, at least 2 or 3 years. Thank you so much for all your inputs, invaluable suggestions. And again, as I said, for all the involvement at every stage of this particular project, at every stage. Thank you so much.
I think, shall we move on to, can I request the patrons to say a few words before we go to our interactive session? We have, I think, we have Sheila Kakreji is there, then Veena ji is not there. No. Nobody else is there. Rakesh Dhawan also I've not seen. Srimati Sheila Kakreji. Yes. Yes. Yes, you were very much there. I think as Bhuvana Hearty said. Congratulations, SUVARNA team. Of course, it is a teamwork. Any project is a teamwork. And without the efforts of every member in the team, nothing is successful. So I congratulate whole team for this very, very successful project. I always start, right from the beginning when you started, I had attended the program to 1 year ago. And that time also, later on, you had one program in Malayalam. Yes. Though I did not understand, but I was interested in this Veggies project. So I had attended. Very nice work. And definitely other branches will take up. I had seen Ujjwal Women's Association in Delhi doing this. And I had seen their products also. Very nice. Keep it up. And as Usha has also mentioned, other programs of SUVARNA I have been attending. I have been seen there working in the COVID period also. Hearty congratulations. One day I'll definitely come down to Kerala now that I'm free. Usha? Yeah, sure, you're welcome. And visit the branches because during the COVID period, in our tenure, we could not visit any branch. So now, sorry to interrupt, Sheila ji. You have an attachment to take with you. That's me. Sure. We'll definitely go. Usha has been calling all the time, and we will go around in Kerala. Before you move on, Shashikala, can I just say one word? I have to leave now. Is that okay? Yes, absolutely. Okay. But before that, I just wanted to congratulate all of you once more. And then second thing, Bhuvaneshwari, as I said, this is not the end. Of course, you have made it the beginning, but you have to make another beginning now that you are member in charge climate change. You have to think of another showcase module. Okay. Safe Veggie was one good project, but then let's talk. There are many other ways. As we initially said, small things matter. So we can think about other projects relating to heat, relating to, air, anything. Water, anything. So let's talk about it and let SUVARNA create another showcase model for all our branches. And as Usha said, you design the step-by-step so that everybody can follow it. Now that you are in a position being an MIC. Sure, with your guidance, ma'am. Definitely. Anytime. Okay. So all the best, all of you. Thank you so much. Thank you, Kalyani, for joining. Thank you. Thank you, Sheila ji also. Thank you so Actually, Manju ji has written a message in the chat box at 4 o'clock that late, I've joined late. Okay, but still I cannot find she's not there. Yeah, I'm Vanaja Krishnamurthy. Okay. From Chennai. Yeah, really very happy to say about that for fisherwomen community. We started the Safe Veggie Kitchen Garden for them. Oh. Yes, in Chennai. I'm a vice president of our Karnataka and Kerala Northeast Zone. I'm Vanaja Krishnamurthy. Belongs to WIA, Women's Indian Association. Our president is Padma Venkatraman. So she is also very much interested in safe veggies and all these things. So definitely we will lead to our Chennai branch. We'll call you, we'll give instructions. But in the planting only in June, July only. The Adi Masam only we can do that. The vegetables will grow very nicely within 3 months. That's all. That I wanted to say that very good program. Because little late I'm joined because I have to go to the hospital and come back. That's what 4 o'clock only I also joined, just like Manjuka. So really sorry, but very beautiful program. You gave that a separate message to me. That's all. That's what I wanted. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Very nice program. Thank you. We'll do according to with your help. We'll start. Already I am with other organizations also. I'm doing with the self-help groups.
with the Tamil Nadu Women Development Corporation. Then we can create a self-help group as a branch. Then we can do that. Thank you. Thanks a lot. That's very nice. All the And best. yeah, the thing is state to state, region to region, the vegetables and the climatic conditions we have to see and different. That's what. Yeah, In that will our be state, July only the right season. here also in August, September, we after the rains, after the monsoon, but we started in April. We could get some. Yes. Okay. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much. Bhuvana, should we open the floor? Yeah, sure. Discussion. Again, okay. Is there anybody else who would like to speak, or Ushaji, shall we open the floor for everybody? Yes, I think you can do interaction. Yeah. Yes. So please go ahead. Anybody who has any questions? Yeah, I would like to. I'm Kamini from Trivandrum branch. I think you all know me. Wonderful, my dear. Wonderful teamwork, and nothing like a good teamwork and a good leader. The program will definitely be a success if all the members are there together with a wonderful leader. So all the best for your future program. It has been a wonderful experience for you, I'm sure. And this model that we have made can be used by other groups also. So that is a wonderful thing. But I know you have gone through a lot of difficulties and sort of tensions, I suppose. But I'm sure you all gained by being together and sharing the fruit of your labor. Isn't it so? Yeah. So that is the success of the project. So wish you all the best for the future. Okay. Thank you. Thank you. Bhuvneshwari, I just wanted to know what you are doing in the second stage of this, where you said you had identified land, and are you again going to these 15 planters that you identified earlier, or are you taking on a new team? Whatever the Safe Veggies 2, stage 2, one of the participants of the earlier, I hope I'm telling to the answer correctly to your question. The Safe Veggies phase 1, stage 1, one of the beneficiaries, one of the participants is taking it forward, Ambika. So in the second stage, she has taken a small piece of land and there she's cultivating. So she is doing it with another person. 2 people are doing it. It's again a small project of 2 to 3 cents of this thing. So it's not one new person. Pardon? As a livelihood project, she's turning it into an livelihood project. Livelihood project, like income generation. Income She's taking the vegetables for herself and that Geeta also, but she's able to sell it also because, so she's getting good, very good. It's as an income. What she has done is she has kept a box, and whatever she's getting from this project, she's putting it in that. She has not opened it as yet, and she's giving me, like, she is keeping accounts on how many, what day, what she. So at the end of it, it's a 1-year project. At the end of it, we can see, actually organic vegetables are really costly to cultivate. It's not very, so much of yield will not be there, but still she's able to make some income. Yeah, that's really good. Yeah, thank you, Bhunesh, and wonderful work you're doing. I hope I have answered what you said. Actually, are you with the state, your state horticulture department, anybody they are helping you? See, we have taken the help of the Kerala Agriculture University. Yes, agriculture. One of the lecturers there, one of the resource person there had helped me sometime 5 years back in teaching me. And that person is still engaged with us. Plus, we have a branch of the Kerala Agriculture University in Kozhikode.
KAU, that Vengeri, one place. So there we had the workshop. Okay. One of the associate professors had taken the class. So whenever we need any help, they are ready to help. Even NABARD also they are helping here. Nice, NABARD. Yeah, that's what Ushaji was saying. And even our panchayats and corporations are doing, but we have not taken that so far. We'll be doing that also. See, the organic vegetables is very purely, no, that is definitely, even our, I'm staying near beach only, every day they're bringing the organic, we are getting a nice money also they are getting, it's a little 5 rupees, 10 rupees more, but the vegetables within 5 minutes that is boiled very good. That's what. Making the vegetables is very nice, tasty also. Yeah, that's what the participants were saying. It tastes different. And one more thing we had done, I did not, because it was not as a Safe Veggies project. In one of the schools, we had taken, we had helped them to create wick irrigation method. Like some wicks are given, it was 10,000 rupees. And they had sent us, they had set up that wick irrigation method. We helped them with 10,000 rupees. Dip irrigation. Not drip. It is with a wick. WICK wick. So wetting. So some wick is kept in the grow bag. So you don't have to water it. It keeps all the time the plants are wet. The soil is wet. So for some 20 or 30 plants, some 10,000 rupees they had requested, and they had also given us photographs of so much of spinach and brinjal and all that they have cultivated with that. So that also we had done since. Very good, very nice. We should call you one time in our Chennai, our branch. Yeah, sure. With Usha Nair. Usha Nair already visited our message. Thank you so much. From the lemon powder. Lemon powder. Yeah. Yeah. To that's to make the soil proper, for conditioning the soil, that is required. 30 grams of kumayam, lime powder. Tuna powder. Not chunamba. It's a chunamba is the thing which chunamba powder. Before that, making the chunamba, okay. Kumayam, we call it chuna, we say. For the whitewash also you use, no, kumayam. That one. So 30 grams. Ushaji is saying something? Usha is muted. Muted. No, Shashikala is muted. She is trying to say something. Oh, okay. Shashikala, unmute ചെയ്തിട്ട് പറയൂ. 30 grams in each bed, each grow bag. Yeah. Once grams. a month, they were saying once a month, but it is not practical. So at least 2 months and all that you should put it. And on the edge of the thing, you should not put near the root. It will burn. Okay. So you have to wet the grow bag first, and nicely wet the grow bag, and then put it on the sides. With a tablespoon or something, and then cover it with mud, and then again wet it with water. Otherwise, it's very hot. The plants will, wither away. That once you put that lime powder, kumayam, for 5 days you cannot put any manure. After 5 days only you can start putting your manure, jaiva. Slurry you can prepare, with all those neem cake and vepu pinaka and all that, kapalandi pinaka and all that. So that jaiva slurry, how to prepare, is also given to all these people in webinar. So that you can do. That's how it is. First, you have to condition the soil before putting the manure so that they can absorb it. That's the idea. Thank you. Okay. Shashikala knows much more. I know she's an expert on this from Trivandrum. She's been doing things. And Santanavali Chechi was also doing that project in Trivandrum, no?
I think she has not joined. I was not speaking for her. They are doing a similar project, but on a smaller scale. They are not involving so many people, I think. There are a few things on in the chat box. Any questions are there? I don't know. Shailaji, can you see? Shaila is there? Yeah, basically they are all congratulatory and messages. No questions, no? I didn't spot any yet. Jamila Begum has said, well done, Bhuvaneshwari. Small beginnings gather momentum when passion drives it. It's mostly congratulatory. There is one question. Shashikala has, is it Shashikala Kampan? Yes. What are the easiest vegetables to grow? Like if you plan on gardening with kids or if you're a beginner? That's a question. Oh, that's a very good question. Actually, I like to try with all these simple vegetables. I have tried cauliflower and cabbage and all that. It's not come up all that well. Different types of spinach is there. In Kerala, you have jeera, white, green, palak. All those things are very easy to grow. And tomatoes and brinjal and what we have done are very easy to grow. Of course, green chili, different types of green chilies you have. That's very good. And of course, bindi, bengan and brinjal and all that, those things are, these are easy to grow. And not much of a complication. That's all. Thank you, Bhuvana. But and I think the fruits appear also faster, I think, when it's tomato and all that. So yeah, it comes in. As we have seen, it's in 40 days we have started flowering, and within 2 months' time we started getting. Thank you. Of course, I've seen in Calicut, I have seen one of our friends have been doing cabbage, cauliflower, shimla mirch, and the stuff, carrot and beetroot and all that. But I don't know, I have tried a little bit and then I didn't have the time for, you have to take care too much. Because climatic condition also matter. In North, it is so okay, good too. So, is there any other question? I hope. Is there any other question or anybody would like to speak? Yes. I think we can wind up now. There are no more. With the vote of thanks. Yes. Usha, for the yes. Then I request Usha Rajgopal, Srimati Usha Rajgopal, to please say the vote of thanks. Over to you, Usha. Hello. We feel so happy and proud to be here today. It's a dream come true for us in SUVARNA, all of us in SUVARNA. It is past 1 year since we started our project Safe Veggies. There was a definite planning, execution and monitoring behind this project, and that is what made it a great success. All the beneficiaries had 15 grow bags scientifically prepared with saplings and kitchen tools delivered at their doorsteps. And at each step, we were given instructions about the organic sprays, manures, etc. Names like verticillium, neem oil, Beauveria, Pseudomonas, Sampurna, green care spray, etc. became very familiar with us. And seeing our enthusiasm, our family members also got involved in this. Our family members, they were also very interested. Though there were some problems during the rainy days, we were able to overcome all those and we got good yield. The vegetables that we got from our garden tasted very much better. As our beneficiary, Rani Shaktivel said, this kitchen gardening is a great relaxation, just like meditation.
Our monitoring committee also did a wonderful job by following up the details over the phone and making house visits to monitor the growth and give tips and guidance. On the whole, it was a very, very wonderful experience to be a part of this great project. It has succeeded in developing a passion for kitchen gardening. And when we get good yield, it's a good incentive for continuing this home gardening. And most of us are moving forward with this, and we are in the second or third round of this kitchen gardening. Thank you, Kalyani ji and Usha ji, for all your guidance and support and taking part in all our webinars connected with the Safe Veggies. All the credit for this successful project goes to our program coordinator, Bhuvaneshwari Ravindran, for her wonderful planning and execution and getting this project to national level recognition. Thank you, Bhuvana, for giving SUVARNA a recognition at national level. We feel very happy that some other branches have also taken up this initiative. Thank you very much, Dr. Upasana Singh, Treasurer AIWC, for taking part in this program. We remember with gratitude the financial assistance sanctioned by the AIWC Central Office for this project. A very big thanks to our new zonal organizer, South Zone B, Srimati K.S. Nagaveni, for attending this program. She was not able to talk. Hope she gets well soon. We extend our sincere thanks to our Secretary General, Srimati Manju Kak. We are very happy that you could join, but very late. Thanks to our patrons, Srimati Beena Jain, Srimati Veena Kohli, Srimati Rakesh Dhawan, and Srimati Sheila Kakte. Sheila Kakte ji was able to join us, and we are very happy about that. Thanks to our Vice Presidents and Joint Secretary Srimati Shweta Rai Talwar. Thank you, Kuljit ji, for joining, and Ashida ji, Padma ji. A very big thanks to members from all branches across India and all our SUVARNA members and other non-members who have joined. Srimati Vanaja Krishnamurthy ji is here. She has joined us, and thank you very much, Vanaja ji, for joining and interacting. Thank you very much. Ashita ji also seemed to have joined. She's not, now she's not. She got joined, but she left early. Yeah. Just, Shantirthi is Shantirthi, or our own Shantirthi. Shantirthi. Shantirthi is still there, yeah. Yes, she's still there. Shantirthi is here. Yeah, but she's muted. She's muted. Nirmalati has also in between joined. Yeah, she was there, but she kept getting disconnected and joining again. Maybe she has some problem with network. Shantirthi had joined earlier also, but she's muted. Muted and yeah. Okay, I think. Yeah, can we wind up by all of us together can sing the national anthem since we started with Vande Mataram? Yeah, sure. Yeah. Lakshmi is not there. If Lakshmi is there, she can give the lead. Otherwise, Bhuvaneshwari, you can give the lead. Yeah, we can all sing together. Yeah, all of us can unmute and sing. That's better. Yes. Okay. Unmute. Everybody, please unmute, and we should get up also. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravid,
तव शुभ नामे गाहे तव नाहे गाहे तव जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय जय हे जय Jai Hind. One comment has come in the chat box from Shyama Kumari. Okay. Before we. Hello, SUVARNA team, a very wonderful and successful project done systematically and scientifically. Congrats to each and everyone. It's a congratulatory thing. Special congrats to Mona for her miraculous leadership and documenting, presenting so beautiful. It's actually congrats to Usha and Srimati Shashikala for the regular guidance. Congrats to all members of it. Okay, this is a congratulatory. Thank you very much. Yeah, they are. She's from a team who want to replicate this project. They are not AIWC team. They have all retired from the agricultural university and agricultural department. You had said that. Okay, that's very nice. Usha knows her. She was probably your college mate, Shyama. I know her. Home Science Department. Last seminar, webinar, she had contacted me that they would like to, that they have a women's group. They would take out this project, take up this project. We'll be in touch and we'll definitely help them. So that is a good beginning for the second phase, I think. It is spreading to other branches and other organizations as well. Stop you. So shall we wind up now? Yeah, thank you. I think so. Thank you all of you for being there and making it a very lively webinar. Thank you so God much. Thank God for the network and yes, I hope everything will went well. Thank you. Thank you. I'll stop the recording.